Question 15. Given the straight line x minus y minus 5 equals to 0 intersect with another straight line 3x minus y equals to 0 at point P. So we have two equations here. So the first one is x minus 2y minus 5 and another straight line 3x minus y equals to 0. Okay, so 3x minus y equals to 0 and this one is x minus 2y minus 5 equals to 0. So intersection point is here at point P. So macam mana nak cari intersection point? Just selesaikan simultaneously. Okay, so from 3x minus y equals to 0, rearrange so that we'll get y equals to 3x. Substitute into x minus 2y minus 5 equals to 0. Okay, so x minus 2 times 3x minus 5 equals to 0. So from here we'll get negative 5x minus 5 equals to 0. So x equals to negative 1. So substitute x equals to negative 1 into y equals to 3x. So y equals to 3 times negative 1, then we'll get negative 3. So therefore, point P is negative 1, negative 3. So moving to question B. A circle touches the straight line 3x minus y equals to 0 at point P and its center lies on the straight line 2x plus y equals to 0. Find the equation of the circle. So sekarang ni saya akan padamkan equation yang biru. So, saya akan masukkan satu straight line, satu circle. Okay, so this circle touch kita punya point P. Okay, then apa lagi yang kita ada? We have center. Center touch center lies on the straight line 2x plus y equals to 0. So saya buat dengan merah lah. Okay. So for example, this is the line. Okay, so the line is 2x plus y equals to 0. Oh, don't forget we have P. So P is negative 1, negative 3. Okay, find the equation of circle. So kita nak cari equation circle. So kita kena tengok balik lah. Equation circle, what is equation of circle? Saya ambil standard x minus a square plus y minus k square equals to 0. So apa yang kita perlu cari? We need to find center and radius. Okay, so first kali, macam kita nak cari center. First kali to find center, cuba tengok center kita, okay, the center, this one, center kita adalah intersection between kita punya line 2x plus y equals to 0 and satu lagi line normal line. Okay, so nak dapat normal line. So this one is normal line. Okay, so this one adalah normal line. Normal line tu panjang lah. Panjang. Okay, so that one is normal line. So center kita adalah intersection between 2x plus y equals to 0 and and normal line. So that means we need to find equation normal dulu lah. So kita ada equation tangent 3x minus y equals to 0. Rearrange kita dapat y equals to 3x. Ini adalah equation tangent. So daripada equation tangent kita boleh dapat gradient tangent equals to 3. Macam mana dapat? Comparekan dengan y equals to mx plus c. So gradient is 3. So bila kita dapat gradient tangent equals to 3, therefore kita akan dapat gradient normal equals to negative 1 over 3. Gunakan properties mt times mn equals to negative 1. Okay, so bila kita dapat gradient normal,
kita akan cari equation normal lah. So, saya cari equation normal, substitute ke dalam y minus y1 equals to m x minus x1. Okay, cuba tengok equation normal kita. Equation normal kita passes through center dan juga P. So, kita akan substitute x1, y1 ke dalam P. Okay, x1, y1 ke dalam equation normal, sorry. So, y minus negative 3 equals to negative 1 over 3 x minus negative 1. So, selesaikan kita akan dapat y plus 3 equals to negative 1 over 3x. So, plus minus 1 over 3. So, y equals to negative 9, negative 10 over 3. X minus 10 over 3. So, now kita akan selesaikan simultaneous equation between 2x plus y equals to 0 and this equation normal kita. So, rearrange, we'll get y equals to negative 2x, substitute into equation normal. So, negative 2x equals to negative 1 over 3x minus 10 over 3. So, dekat sini kita akan dapat negative 5 over 3x equals to negative 10 over 3. So, here we get x equals to 2. So, therefore, y kita akan dapat, okay, substitute x ini ke dalam this one, kita akan terus dapat y equals to negative 4. So, x, y adalah point intersection antara normal dan juga 2x plus y equals to 0. Therefore, from here we get center equals to negative 4. So, now kita nak cari radius. Okay, so nak cari radius, masukkan dalam standard equation x minus h square plus y minus k square equals to r square. So, this one will be h, this one will be k. Dan x dan y kita akan substitute negative 1, negative 3. Sebab apa? Sebab negative 1, negative 3 ada atas circle. So, negative 1 minus 2 square plus negative 3 minus negative 4 square equals to r square equals to 10. So, therefore, equation of circle kita x minus 2 square plus y plus 4 square equals to 10. Dah siap. Okay, moving to question 16. Find the equation of the tangents to a circle x square plus y square equals to 25 from point A. Okay, untuk soalan ni, dia lain sikit. Okay, kalau tengok pada lukisan pun dia dah lain. Okay, kenapa dia lain? Sebab keyword dia adalah ini. Equation of tangent from point. So, that means point itu ada jauh dari circle. This is point A. Okay, kalau yang selalu kita buat, dia dalam macam ni. Kalau contohnya kata equation of tangent at point A, for example. So, the point, okay, this is circle dan tangent line. So, the point betul-betul dekat sini. Ini kalau at. Tapi sekarang ni untuk soalan ni dia kata from. So, that means line itu jauh. Point tu jauh. So, bila point tu jauh, kita akan ada two equation tangent. So, kita kena cari dua-dua. Okay. So, kita tengok dulu formula untuk equation tangent. Formula untuk equation tangent adalah y minus y1 equals to m x minus x1. So, that means kita perlu ada these 2 points untuk lengkapkan equation tangent kita. Okay, dia macam ni. Dapat je 2 point ni, kita boleh cari tangent. Kita boleh cari gradient dan kita boleh masukkan dalam point ini juga. Okay, so aim kita adalah untuk cari these 2 points. Okay, so macam nak cari, so assuming kita letkan dulu sebab kita tak tahu point tu berapa kan. So, kita akan let this point sebagai AB. Kita cari satu je dulu. Okay, tapi sebenarnya kita buat satu je, dua-dua kita boleh dapat nanti. Okay, so kita akan letkan the point is point AB. Okay, so daripada point tu, kita akan cuba gunakan formula
gradient. Okay, so formula gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. So, gradient tangent nak dapat dari mana? Daripada sini. Ini adalah gradient tangent. And T. Okay, so masukkan dalam formula gradient tangent 5 minus B over 1 minus A. So, itu adalah satu equation. Okay, lagi satu. Cuba tengok pada circle kita. Circle kita, equation dia adalah x square plus y square equals to 25. So, daripada sini kita dapat center dia 0, 0. Radius dia kita dapat 5. Okay. So, kita selain daripada kita cari gradient tangent, tadi kita cari gradient tangent kan? Kita boleh gunakan properties mt times mn equals to -1. So, kita boleh cari gradient normal, cari daripada sini. Okay, dia lari pula. Okay, cari gradient normal. Okay, so this one adalah mn. So, macam nak cari gradient normal pun menggunakan formula yang sama juga. Okay, so mn, saya tulis, okay. So, m dia. So, mn formula dia b minus 0 over a minus 0. Okay, tengok tengok hati-hati balik. So, ini adalah kita punya gradient normal. This one adalah gradient tangent. Okay, so gunakan properties mt times mn equals to -1. So, 5 minus b over 1 minus a times b over a equals to -1. Okay. So, dah boleh darab-darab. Kita akan dapat 5b minus b square over a minus a square equals to -1. Jadikan dia satu equation. Square equals to a square minus a. Okay. So, saya rearrange sebab kejap lagi saya ada satu benda yang saya nak gunakan. So, 5b plus a equals to a square plus b square. Okay, tapi sebenarnya biarkan dulu macam ni pun tak apa. Saya tunjuk yang ini sebab nanti kita akan jumpa somewhere a square plus b square. Okay, so ini adalah satu equation. Sekarang kita akan cari equation kedua. Sebab apa? Sebab kita nak cari AB. Ingat tadi aim kita adalah untuk cari point AB so that kita boleh substitute dalam equation tangent. Okay, so now kita akan menggunakan, okay, ini saya padam sebab ini dah tak ada kaitan dengan soalan kita. Okay, sebab soalan kita from. So, sekarang kita akan cari AB menggunakan formula radius. Okay, so formula radius ataupun distance. Okay, so formula dia adalah set x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So, R itu kita nak ambil daripada mana? Kita akan ambil daripada, okay, formula dia kita ada dekat atas tu. Formula ni dan kita dah ada radius 5. So, 5 equals to, kita akan ambil radius tu daripada AB ke 0. Cari distance dia. Sebab distance dia ataupun radius dia adalah 5. So, A minus 0 square plus B minus 0 square. So, from here kita akan dapat 25. Okay. Set box sana jadi 5 square. So, 25 A square plus B square. Okay. Nampak tak? Saya dah tukar kepada ini. Dan kita boleh substitute masuk ke dalam the first equation yang we have earlier. Okay, so substitute. Tak payah substitute lah. 1 equals to 2 je lah. Okay, so equation 1 equals to equation 2. So we have 5b plus a equals to 25. So daripada sini kita akan dapat a equals to 25 minus 5b. Okay, so daripada sini kita akan gantikan, mungkin jadi equation ketiga. Kita akan gantikan equation ketiga ini
Okay, sekarang ni apa yang kita buat adalah solving simultaneous equation lah. Daripada these two equation. Kita guna warna biru. These two equation. So kita akan solvekan simultaneous equation. Buatlah cara apa-apa pun supaya kita dapat A dan B. So, ni point apa? Inilah point pada tangent kita tadi. So, inilah point dia sebenarnya. Kita letak je lah kat mana-mana pun. 0, 5 and another one is 25, 13, 60, 13. Okay. So, itu adalah point kita pada tangent. Okay, dan bila kita dah dapat point, sebenarnya lagi senang lah untuk kita buat kerja. Kita nak cari equation tangent kan. Okay. So, saya buat dekat bawah. Ada ruang lagi kat bawah. So, at point 0, 5. Okay. Kita nak cari equation y minus y1 equals to m x minus x1. So, ini akan jadi kita punya y1. x1. This one will be our y1. So, kita nak cari gradient dulu. Dah ada belum formula gradient? Dah ada dekat atas. Mana dia? Ni. 5 minus b over 1 minus a. So, mt 5 minus b over 1 minus a. So, kira lah ikut dia punya point. So, 5 minus 5, 1 minus 0. Then akan dapat mt dia sama dengan 1. Betul tak? Okay, 5 minus 5, 0 lah. Okay. Then, satu lagi. Kejap lagi kita buat yang tu. Okay, so gantikan y minus 5 equals to 0. X minus 0. So, y minus 5 equals to 0. So, y equals to 5. So, ini adalah equation tangent yang pertama. Okay, then at point. Another point yang kita dapat tadi apa? 25 over 13. 60 over 13. So, kita akan masukkan dalam y minus y1. Mt x minus x1. So, what is the gradient? Masukkan dalam 5 minus b over 1 minus a. So, mt will be 5 minus 60 over 13 over 1 minus 25 over 13. So, from here we get mt equals to negative 5 over 12. So, masukkan je lah. Y minus 60 over 13. Mt negative 5 over 12. X minus 25 over 13. So, from here we'll get y equals to negative 5 over 12x plus 65 over 12. So, this is our second equation of tangent. So, daripada soalan ni, apa yang kita buat adalah, okay, kita substitute equation kita. Okay, kita substitute, sebelum tu, kita cari point A ini dulu, ni, intersection point ni ataupun AB ni, kita cari menggunakan properties of tangent normal dan satu lagi formula radius. Kenapa kita perlu cari? Sebab kita nak selesaikan AB. AB tu apa? Inilah point ni. Kita nak cari point ini. Dan bila kita dah ada point tu, barulah kita boleh masukkan dalam equation tangent y minus y1 equals to m x minus x1. Okay, so selesaikan. Cari punya gradient pun dah ada, kita cari. Masukkan dalam kedua-dua equation. Then, dapatlah both equation of tangent. Okay, question 17. The equation of the circle is given by x square plus y square minus 2x plus 6y minus 12 equals to 0.
So question A, find the coordinates of its center and radius. So from this equation, for x plus 6y minus 12 equals to 0, kita akan comparekan dengan general equation. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So from here we get 2g equals to negative 4, g equals to negative 2, 2f equals to 6, f equals to 3, 3, and c equals to negative 12. Okay, so from here we'll get the center, which is negative g, negative f. So center will be 2, negative 3. And for the radius, we will use this formula, g square plus f square minus c. Third, so third negative 2 square plus 3 square minus negative 12. Okay, so then here we can calculate. The final answer will be 5. Okay, so this is question A. Question B, find the perpendicular distance from the center of B to the line 3x plus 4y equals to k in terms of k, where k is constant. So for question B, we have a circle. Okay, and our circle, we have a line 3x plus 4y equals to k. So kita buatlah satu line. Okay, so buat satu line. Lebih kurang macam ni. Okay, so this is line 3x plus 4y equals to k. Okay. Then dekat center kita. Okay. Okay, so center, we have center yang tadi kita cari, 2, negative 3. Okay. Soalan yang penting sekarang adalah perpendicular distance from center to the line. So dekat mana perpendicular distance? Perpendicular distance adalah daripada sini ke sini. Okay. Nama lain bagi perpendicular distance adalah, okay, this one This one kita panggil dia sebagai perpendicular. Perpendicular kan 90 degree. So, that's why kita dapat situ perpendicular distance. Nama lain bagi perpendicular distance adalah shortest distance. So, untuk shortest distance, kita boleh gunakan formula. Okay. D boleh lah. So, AH plus BK plus C over set A square plus B square. Tapi sebelum tu, 3x plus 4y equals to k, kita perlu rearrange supaya jadi sama dengan kosong. So 3x plus 4y minus k equals to 0. So from here, this is A, this is B, this is C. Okay. So masukkan dalam formula shortest distance. So 3hk. So what is our hk? Inilah hk kita. Okay, daripada center. So 3 times 2 plus negative 3b. What is b? 4. So b times negative 3 plus c, negative k, over, so set 3 square plus 4 square. So therefore, from here, kita akan dapat D ataupun perpendicular distance in terms of K is equals to negative 6 minus K modulus over 5. Okay, so dah siap untuk
perpendicular distance ataupun sebenarnya shortest distance. Okay, moving to question C. Hence, find the value of k such that the line 3x plus 4y equals to k is a tangent to P. So, sekarang ni masih lagi benda yang sama. Cuma, dia kata, instead of kita, sekejap saya tulis nombor soalan. Instead of dia garis dia jauh, okay, tapi dia beritahu sekarang, the line 3x plus 4y equals to k adalah tangent. So, that means the line, okay, this line touch kita punya circle. Sebab dia dah jadi tangent. Okay. So, this is line 3x plus 4y equals to k. Dan, bila kita tengok dekat sini, bila dia dah jadi tangent, okay, kita punya shortest distance ataupun perpendicular distance dah jadi radius. Okay. If tangent perpendicular distance ataupun shortest distance akan jadi radius. Okay, so kita dah ada radius 5. That means D kita akan jadi 5 lah. So D kita apa? Modulus negative 6 minus K over 5. Okay, samakan dengan 5. So from here kita akan dapat negative 6 minus K modulus equals to 25. So kita akan pecahkan kepada 2. Satu positif, satu lagi negatif. K equals to negative 25. Okay. So, kita pun akan kira. So, we'll get two values of K. So, here kita akan dapat K equals to negative 31. So, here kita akan dapat K equals to 19. Okay. So, what is the value of K? 19 and negative 31. Okay. Let's siap for question 17. Okay, question 18. Find the radius and coordinates of the center of the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0. Prove by calculation that the point R, 5, 6 lies outside the circle. Hence, given that a tangent to the circle with gradient 4 passes through the point R, 5, 6, find the equation of the tangent and its length. So, first kali kita akan cari radius and center for this circle. X square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0. Compare with general equation. Okay, this is our general equation for circle. 2fy plus c equals to 0. So from here we'll get 2g equals to negative 2, g equals to negative 1, 2f equals to negative 6, f equals to negative 3, c equals to 6. So center will be negative g negative f. Therefore, center is 1, 3. Then for radius, we will use this formula. G square plus f square minus c. Third. Then third, negative 1 square plus negative 3 square minus 6. Then we'll get r equals to 2. Okay. So this is our center and our radius. Now, kita nak provekan 5, 6 lies outside circle. So, for example, this is our circle. Then, we already know the center. Saya besarkan sikit. So, this is our center. 1, 3. And we have dia punya radius. Okay. So, we already have the radius. R equals to 2. Okay. Dia kata, prove 5, 6 outside circle. So, assuming 5, 6 is somewhere here. So, this is R, 5, 6. Okay. So, maksudnya, cuba kita tengok Kalau R is outside circle, then distance from center to R akan lebih besar daripada nilai radius. Okay, so saya tulis kat sini. If R lies outside circle, therefore, distance from center to R will be bigger than radius. Okay, so jom kita cari distance antara center to R. So, distance center to R, kita akan gunakan formula
distance between 2 points. This is the formula. Set x2 minus x1 square over y2 minus y1 square. Okay, distance between 2 points. So CR will be 5 minus 1 square plus 6 minus 3 square. So kita akan dapat distance from center to radius akan jadi 5. Distance from center to R will be 5. So since distance from center to R is bigger than radius, because we have radius equals to 2, therefore point R56 lies outside circle. So sedikit tambahan notes dekat sini. Okay, saya tambah sikit notes dekat sini. Okay, this is our bulatan, our circle. So for example, we have point. Okay, this is our, kejap. Kita lukis dulu kita punya center. So this is center. Okay, if the point, tadi kita buat R kan? Okay, kejap, kita buat dulu radius ni lah. Okay, kita buat dulu dia punya radius. R equals to apa-apalah. Okay, tak payah buat lah. Kita tulis je. Okay, radius. Then for example, we have point A, B and C. PQR lah. Okay, point P, point Q, and point R, for example. Okay, so if CP greater than R, distance from C to P is greater than R, therefore P is outside circle. If, kita buat warna lain, warna green. Okay, so CQ, if CQ, distance from C to Q less than R, therefore Q is inside circle. Okay, then if distance from center to point R is equals to radius, therefore R lies on the circle. Okay, so ini adalah untuk nota tambahan je lah. Okay, so kita dah buktikan R lies outside circle. So yang kita buktikan, kita comparekan dengan dia punya radius. Okay, next, hence given that tangent to the circle with gradient 4 passes through point R, find the equation of the tangent and its length. Okay, so assuming we have, okay, tadi circle tadi. Okay, we have a circle. Then the circle have tangent. Satu tangent line. Okay, so adjust sikit. Okay, and this tangent line, tangent line passes through R. So this one lah, R. 5, 6. Okay, so what is the equation of tangent? So untuk cari equation of tangent, kita akan gunakan formula y minus y1 equals to gradient tangent x minus x1. So kita dah ada point 5, 6 dan daripada soalan kita dah ada gradient. This is empty gradient. This one is x1, y1. So just substitutekan sahaja. Y minus 6 equals to 4. X minus 5. Okay, so rearrange and we'll get the equation of tangent is equals to y equals to 4x minus 14. Okay, then kita nak cari length of tangent. So untuk cari length of tangent, kita recap balik. Macam mana kita nak cari length of tangent? So we have radius. R equals to 2. Okay, then kita ada sini point. Ni sini adalah R kan? So this is our center. Kita nak cari daripada sini ke sini. This one adalah length of tangent. So kita akan gunakan Pythagoras theorem. D square equals to, so tengok dia dah membentuk satu triangle. So CR
square minus radius lah, 2 square. So, kita dah cari distance CR which is 5 here. Okay, so masukkan je 5 square minus 2 square. So, D square equals to 21. D equals to sec 21. So, distance from this point to R ataupun length of tangent is equals to sec 21. Okay, question 19. Let L be a line passing through the center of the circle x square plus y square minus 2x minus 2y equals to 7 and perpendicular to line 3x plus 4y equals to 7. So question A, find the coordinates of the points of intersection of L and circle. So B, find the equation of the tangent to the circle parallel to 3x plus 4y equals to 7. Okay, so for first question, okay, saya dah lukiskan dia punya gambaran dia. So we have this blue circle and we have line L. Line N passes through center. Okay, so bila line L passes through center, kita tahu juga line L ini perpendicular to one line 3x plus 4y equals to 7. So, soalan dia kata find points of coordinates kan? Find points of intersection. So, bila kita nak cari intersection point, kita akan solvekan simultaneous lah. Simultaneous equation. So, bila kita nak cari simultaneous equation, we need to have two equation. So, which is the circle, kita dah ada. So, equation L, kita tak ada lagi kan? So, kita akan cari equation L. Okay, to find equation L, cuba tengok. L dan line warna merah adalah perpendicular to each other. So, bila perpendicular, that means bila kita darabkan dia punya gradient, darabkan dengan gradient warna merah, kita akan dapat negative 1. Okay, saya namakan dia line R lah. Senang sikit sebab red kan. Okay. So, kita akan cari dulu gradient R from 3x plus 4y equals to 7. So, rearrange. Okay, so kita akan dapat y equals to negative 3 over 4x plus 7 over 4. Then from here we get gradient red line is equals to negative 3 over 4. So bila kita dah dapat gradient red, automatically kita akan dapat gradient L. So what is the gradient L? 4 over 3. So mana dapat? Daripada MR times ML equals to negative 1. So dapat daripada situlah. Okay, sekarang kita nak cari equation L. So, L adalah satu straight line. So, bila dia straight line, kita boleh gunakan formula y minus y1 equals to m. So, for this case, gradient L lah. X minus x1. Okay. So, cuba kita tengok. Line L passes through apa? Passes through center kan? So, boleh tak kita cari center? Yes, kita boleh cari center daripada equation kita. Soalan dah bagi. Saya letak kat sini lah. X square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 equals to 0. Kita comparekan dengan general equation. Square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Kenapa kita cari benda ni? Sebab kita nak cari center. Dan kenapa kita nak cari center? Sebab L kita lalu dekat center. So, point ini kita akan gunakan untuk cari equation ini. Okay. So, 2g equals to negative 2, g equals to negative 1, 2f equals to negative 2, f equals to negative 1. So, daripada sini kita boleh dapat dia punya center. Center is equals to 1, 1. Okay, sebab negative g, negative f Negative g, negative f. So, we have center 1, 1. Jadi, untuk cari equation L, okay, this one adalah equation L. So, y minus, substitutekan 1, 1. So, 1 equals to 4 over 3, x minus 1. So, rearrange, kita akan dapat y equals to 4 over 3, x minus 1 over 3. So, ini adalah equation L. Dan bila kita dah dapat equation L, kita akan solvekan simultaneously dengan equation circle. Okay.
kita tulis kat sini lah. Okay. Therefore, points of intersection is -4/5, -7/5, and 14/5, 17/5. Okay, so dah siap lah untuk the first part. Okay, sekarang point itu saya akan masukkan dalam kita punya circle sebab kita nak jawab soalan seterusnya. Okay, so this one adalah -4/5. Kita letak je mana-mana sebab kita tak buat ikut coordinates betul-betul kan. Okay, so this one akan jadi 14/5, 17/5. Okay, so soalan seterusnya dia kata, find the equation of tangents to the circle parallel to 3x plus 4y equals to 7. So kita akan cari satu parallel line. Okay, saya guna warna orange. Satu parallel line yang jadi tangent. Okay, so tangent kita, okay, contohnya kat sini lah. Satu tangent line yang parallel to line merah. Okay, so this one juga. Satu lagi. Okay, so kita adjust sikit lah nanti. Okay, so kita tengok tangent line yang kita nak cari ni. Okay, ni tangent line yang kita nak cari. This tangent line parallel to line R. So that means, what is the gradient for our tangent? So, since tangents are parallel to line R, therefore gradient tangent is equals to -3/4. Okay, so nak cari equation tangent dekat sini, kita dah ada point, kita dah ada gradient, kita juga dah ada point for each tangent. So terus buat je lah. Equation of tangent kita akan gunakan formula y minus y1 equals to m t x minus x1. So at point -4/5, -7/5, kita akan dapat, so just substitutekan point dan juga gradient. Okay, so y minus -7/5, so -3/4, x minus -4/5. So dekat sini kita akan dapat equation dia y equals to -3/4 x minus 2. Then another one, at point 14/5, 17/5. So y minus 17/5, -3/4 x minus 14/5. So kita akan dapat yang ni, y equals to -3/4 x plus 11/12. Okay, so dah siap untuk kedua-dua equation tangent. Okay, question 20. A circle with center for 2 touches 2 perpendicular lines at the point V and W. Given that the point of intersection between two lines is 3, -3, find the equation of the circle. So, okay, saya dah lukiskan kat situ. So, this is the point V and W. We need to find the equation circle. Bila kita nak cari equation circle, kita akan gunakan formula x minus c square plus y minus k square equals to r square. Boleh juga nak guna general mengikut kesesuaian soalan. Okay, so daripada soalan ni, we already have h which is 4 from center. We have k equals to 2 from center. So we need to find r untuk dapatkan kita punya circle. Okay, lepas tu kita cuba fokus kepada angle bagi setiap kita punya ni. Okay, soalan dah beritahu two perpendicular line. So maksudnya sini 90 degree. Okay, lepas tu satu lagi kita tahu bila kita ada tangent line dekat sini automatik akan jadi straight line, 90 degree juga ataupun perpendicular line. Okay, sebab ni adalah normal line kita kan. Okay, so sama juga kalau kita ada tangent line dekat sini, degree dekat sini pun mesti 90. So sini 90, sini 90, sini 90. So automatik sini pun akan jadi 90 degree. Okay,
Lepas tu, satu lagi benda kita perlu tahu, since semua angle adalah 90 degree, so that means panjang semua ni sama. Okay, so daripada sini kita boleh cari kita punya radius. Okay, so saya akan gunakan formula radius. Okay, radius kita tahu formula dia adalah x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Resetkan semuanya. Okay, so di sini untuk cari radius, apa yang kita akan buat? Kita akan samakan distance from center to V is equals to distance from V to P. Okay, sebab tadi kita bagi tu semua 90 degree. Bila semua 90 degree, dia punya distance, length dia semua sama lah. Okay, so CV, kita ada point P42. V kita tak ada lagi, so kita letak je lah AB. Okay, so cari lah 4 minus A square plus 2 minus B square untuk CV, dan VB pun sama juga. Okay, so we'll get 3 minus A square plus negative 3 minus B square. Okay, so daripada sini kita akan buat satu equation. A equals to 1 minus 5B. Okay. Dan kenapa kita kena cari point AB? Sebab kita nak cari radius. Okay, so this one, radius kita. Okay, so dah dapat first equation daripada equation radius. So the second one, kita akan cari distance daripada C kepada point P. Dekat sini. Okay, kita guna warna merah lah. Okay. Okay, kenapa kita boleh cari distance from C to P? So, nanti kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Okay, cuba kita tengok. Okay, sini. Sini. Okay. Dan ada satu line lagi kat sini. So, kalau kita boleh tulis, inilah C, V, P. Okay. 90 degree. So, sini dengan sini sama. Okay, dan kita dah cari CV, kita dah cari VP. Dan kita dah ada equation intensity VP lah. Okay, di sini P VB, buat VP. Okay, so sekarang kita akan cari distance CP. So, untuk cari distance CP, kita gunakan formula yang sama macam tadi. C we have 42, P we have 3 negative 2. So, kira je lah. 4 minus 3 square plus 2 plus 3 square. Masih lagi formula yang sama. Okay. So, dari sini kita akan dapat distance CP is equals to set 26. Okay. So, now kita akan apply Pythagoras theorem. Okay. So, tengok daripada gambar kita tu, daripada kita punya triangle ini. So, CV square plus VP square equals to CP square. Jadi, kita dah ada belum? CV square, CP square semua tu. So, masukkan je lah. CV square tadi mana yang kita cari tadi. Kita dah ada pun dekat atas ni sebenarnya. Ni. Ni adalah CV. So, CV square adalah this one lah. So, 4 minus A square plus 2 minus B square. Then, VP pun kita dah cari sebenarnya. This one is VP. Okay. Kita tulis cantik boleh. This one is VP. So, kita nak VP square. So, kita akan dapat this one lah. So, 3 minus A square plus negative 3 minus B square. So, CP square
set 26 square. Okay. So, simplify equation ini. Equation 1 here. Daripada radius. So, this one is equation 2. So, kita akan cari nilai A, B dulu. So, solve. Okay, so sebenarnya apa yang kita buat, konsep kita cari point ini sama macam question number 16. Okay, so kita dah ada 2 point, 1, 0 dan 6, negative 2. So, we'll letak dekat kita punya gambar. Any point lah, tak kisahlah. Okay, nak letak 1, 0 dekat sini pun boleh. 6, negative 1 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so daripada sini, kita dah boleh cari radius. Okay, so therefore, kita sambung kat sini. Therefore, radius is equals to, so ambil lah CV tadi. Masukkan 4 minus, okay, masukkan point V. Masukkan point 6 negative 1 pun boleh. Masuk yang CV tu pun boleh. Sebab radius kan, so radius any point pun dia akan jadi sama je. So, 4 minus 1 square plus, masukkan pada equation ini. So, 1 square plus 2 minus 0 square. Then we'll get R equals to 13. Sorry, set 13. Okay, so kita nak cari equation circle. Therefore, equation of circle. So, kita masukkan dalam x minus h square plus y minus k square equals to r square. So, hk kita dah ada daripada soalan 42 x minus 2 square plus y minus 4 square equals to set 13 square, which is 13. Saya tukar terus 13. Okay, so dah siap untuk question 20. Okay, for question 21, find an equation of the circle passing through the origin and its center is the focus of a parabola x square equals to 8y minus 16. So we have a circle. Okay, then the circle passes through origin 0, 0. So letak je lah kat mana-mana pun. So for example, saya letak sini lah 0, 0. And the center, okay, its center is the focus of parabola x square equals to 8y minus 16. So kita tengok dulu parabola y minus 16. Tukarkan dia kepada bentuk standard form. So kita akan factorize 8. So we have y minus 2. So from here kita akan comparekan dengan x minus h square equals to 4p y minus k. So from here kita akan dapat h equals to 0, 4p equals to 8, p equals to 2, dan k equals to 2. Okay, so daripada sini kita dapat tengok kita punya parabola adalah open upward. So saya cuba lukis dulu parabola. Okay, dulu parabola secantik. Jadi lebih kurang macam tu. Cuma saya ubah sikit lah, saya adjust sikit supaya dia nampak lagi real. Okay, lebih kurang macam tu. So, this is our parabola. So, daripada parabola kita ni, kita boleh dapat dia V, vertex, which is 0, 2. So, this is the vertex. Tapi kita tak guna. Yang penting sekarang kita nak dapatkan dia punya F. Sebab apa kita nak dapatkan dia punya F? Sebab F dia adalah center. Okay, so untuk soalan ni, formula untuk cari fokus adalah H, K plus P. So, 0, 4. So, fokus kita adalah 0, 4. That means center circle is equals to 0, 4. Okay, jadi kata ni, center is the focus of parabola. Okay, sekarang kita nak cari equation
circle. So, bila kita nak cari equation circle, kita boleh masukkan dalam x minus h square plus y minus k square equals to r square. So, kita dah ada center h, k. So, masukkan terus x minus 0 square plus y minus 4 square equals to r square. But then, apa lagi yang kita ada? Yes, we can use this point. Okay, kita akan substitutekan dalam x dan y. Okay, sebab dia passes through circle. So, 0, 0 square plus y. Okay, so 0 minus 4 square equals to r square. So, therefore, r square equals to 4. So, radius kita adalah 2 lah sebenarnya. Okay, so r equals to 2. Tapi tak payah cari pun tak apa sebab kita tak perlukan pun radius. Kita hanya nak equation circle. Dan sebenarnya kalau perasan, the point 0, 0 adalah betul-betul dekat sini. Sini. 0, 0. Okay, so kita nak cari equation circle. Kita dah ada center. Kita dah ada radius. So, masukkan terus dalam this one. So, x minus 0 square plus y minus 4 square equals to r square. 4 lah. So, x square plus y minus 4 square equals to 4. Ini adalah standard equation. Soalan tak minta standard atau general, so kita boleh expand. Okay, kejap saya tulis dulu. Adalah standard equation. So, kita expand, kita akan dapat general equation. So, general equation akan dapat x square plus y square minus 8y equals to 0. So, this is our general equation.